Gentlemen, eno y'ensonga gy'obadde obuusa amaaso era baakugamba nti omuntu okufuna respect olina okubaako ebyokola respect olina okuba nga weeyisa bw'oti. Ekyo baakulimba. Ky'olina okumanya nti respect is forced. Oba okitegeera? Respect is forced. Omuntu akulaba the first time, the second time, how you talk, instantly n'akuweerawo respect. Butya mu video y'olwaleero kye tugenda okutemaatema nkuleetedde psychological tricks 7 ze njagala olabe oba oyige butya bw'osobola okuleetera omuntu yenna oba mukazi oba musajja instantly n'akuweerawo respect. Kwaniriza ku channel yange. My name is Shafiq. I'm a dating coach. So kakasa nti osubscribinga ojja kubanga olaba video ezigenda okubanga zijja ezisingako wano obungi. Wekumire ku mutimbagano kubanga era subscribinga ku channel zaffe endala Facebook page, Instagram, Twitter ne TikTok. Yes, ensonga esookera ddala olina okuforcinga omuntu yenna okurespectinga ng'akulabye bulabi bw'okigeera. Olina okubeeramu eyo embeera y'okubeera nga you are aggressive. Aggressive sitegeeza nti boggoka kola ki. Ne aggressive ya mirundi mingi waliwo okubeera aggressive nga bw'oba ogambye kukola kintu tokivaako paka nga kituuse w'okyagala. Olina okubeera aggressive nga bw'oba ogambye nga weeyamye ekintu omala like kukituusa oba okitegeera. Engeri gy'oyegeramu n'abantu omuntu the first time akulabirawo nze abantu baŋŋamba nnyo Kifiki oli mukambwe olabika toseka mukazi wo girlfriend wo banaye abeera atya naawe you are too serious. Bwentyo bwe natondebwa n'ekisinziira butya ggwe bw'ondaba era naki ky'oba onjagalamu. It is very okay with me oba okitegeera. So ky'olina okumanya nti omuntu okurespectinga from day one alina okuba nga akuweerawo respect ne bw'aba nga afaanana atya ne bw'aba nga akusinga emyaka. Ngenda kuwa example. Ffenna tusinza Katonda era tumwagala. Waakisa nnyo era atwagala nnyo naye tumutya. We respect him. Kuba y'asinga okubeera ow'amaanyi just ntoli ng'oli mufu. Example endala empologoma. Empologoma tekusaba respect ogiwa buwi respect instantly butya kubanga ogimanyi kiki esobola okukola entunula yaayo kuba y'amaanyi ekusinga mpombeefu si ya ffujjo naye ya bulabe. N'ate omuntu tasobola kuwa respect nsiri naye ng'ate byonna bisolo. Ekyokulabirako ekirala ennyanja oba amazzi ge tulaba makakamu ne tumanyi singa toga respect ng'osobola offa oba kitegeera. So waliwo ekintu ky'olabirawo n'ogamba kino bwe sitawa respect nja kubeera bwe nti ng'omuntu omulaba bulabi n'omuweerawo respect nga tosoose na kubaako ky'omuyigako naye nga omuweerawo respect. So ekyo kye bayita okuforcinga respect, the way you carry yourself, the way you talk, engeri gy'okolamu ebintu byo kiforcinga omuntu okuwa respect instantly. Namba 2, waliwo kye tuyita delay your response. Olina okudelayinga response yo okusinziira ku mbeera gy'olimu. Oba bakubidde essimu, oba oli akusindikidde message, oba oli ayina ky'ayagala omukolere, olina okudelayinga response yo. Kino nkiyigiriza nnyo abasajja mmwe so that osobole okumanya amaanyi go. Omuntu adelayinga response kitegeeza ayina amaanyi oba kitegeera. 1, kiraga authority, kiraga control nti adelayinze ekintu kyonna tekisobola kgenda maaso okuggyako nga akikkiriza okgenda maaso. Olina odelayinga response kitegeera. Omukazi ayinza okukubira essimu delay message delayinga. Olina okumukipinga ng'alinze omulage nti gwe authority ogezaako okumulaga who are you. Buli lw'otadelayinga response zo omuntu tasobola kuwa respect kubanga obeera predictable. Bw'obeera ng'odelayinga response obeera mystery kubanga omuntu abeera awo ng'alowooza kiki ekigenda maaso, alowooza ki kyagenda okuzzaako nga tanaba kuddamu oba kitegeera. So kati ebintu ebimu buli lw'oba nga odelayinga response yo kireetera abantu bonna okuba nga beewuunya kaasiriikiridde agenda kuzzaako ki.
balina otandika okubuna emiwabo nga buli omu abuuza munne ng'asirise nga takola bw'ati nga tanziramu olowooza akola ate kyovola nti omuntu omusirise abantu abasinga bamutya kubanga tebamanyi ki kyasobola kukola. Kaabe nga musajja oba mukazi nga yayenze pata naawe n'asirika aba yeeraliikira gamba ayakumpa butwa agala kuntema jjambiya abala kaki. Olina okudelayinga response eri ekintu kyonna oba omuntu ogenda ku answeringa kintu ddiramu ku ssaawa yo ku peesi yo nga teri akupapya nakugambye. Ekyo kiraga authority, kiraga control, kiraga nti you are in power of everything. Kyegira obeera mystery kubanga omuntu tasobola kupredictinga. Kitegeeza omuntu ogenda kumuddiramu oba response eyo wonogamba ogiddiramu omuntu ono ajja batagisuubira. So to delay response ze zimu ku tricks ezireetera omuntu okukurespectinga. Omuntu ajja nakwegayira kubanga ayagala response yo. You understand? Number 3, to force respect, call out people on bad behavior. Omuntu ne bw'obanga omufaako oba mwana wo oba muganda wo oba mukazi wo oba girlfriend wo bw'akola behavior gy'otayagala muyitirewo mutuuze omwalaatingirewo nti gwe gusemba era tokiddamu. Nenkubadde tekijja muyisa bulungi naye kijja bakimaze okumulaga nti gwe ani. You are clear about yourself. You are assertive omugambiddewo ekyo sikyagala. Nenkubadde ajja batakyagadde ajja tambula nga yeemulugunya naye ng'ensonga ogiyisizaawo. Kola bw'etyo ajja kuba asobola okukurespectinga gaana oba kkiriza. Omulundi omulala aba tagenda kukiddamu. Ekyo kiraga power, kiraga maanyi, kiraga maturity. Kwegamba olaga omuntu nti bw'oba okola by'okola bw'oba ng'okimanyi ogenda beera nange wano tosukkawo. Oba omaze okudrawinga line omuntu ono w'ayina kitegeeza agenda kukola biri byonna nga kiri kimuli mu mutwe. That is forcing respect. Oba kitegeera kubanga omugambiddewo nti ekyo tekijja kukola. Ne bw'onoobeerawo gwe n'ogamba nti ojja kwekulukunyanga ku bantu, no one will respect you. Buli muntu ajja kukozesa, buli muntu ajja kuyisa nga bw'ayagala. You have to force people to respect you. Ensi egunjuza muliro. Trick number 4, defend your time. Time kye kintu kye tuyina ekiri valuable ku nsi. Tokkiriza omuntu okuzannyira mu budde bwo. That's why nkugamba bino byonna. Bw'oba okoze program n'omuntu oba business meeting, omuntu oyo bw'aba wakeerewa alina okutegeeza oba si kyo akansolinge program gye mubadde nayo than gw'otuukewo olinde ng'omuntu oyo tajja ate amala akubuulire nga teyeetonze ng'alaba ng'ekintu ekitono. Neerabidde omanyi mbadde nina wano. Abantu tebamanyi kukwata budde. Nali nkola ebiseera ebyo nali nkyali e Uganda nga nina gaayi gwe nkola naye gym naye nga ffenna tukeerewa. Ne tuteekawo etteeka nti buli muntu anaakeerewanga ogenda kubanga push-ups 5. Kati push-ups zino ebiseera ebyo zaali zitumenya kati ng'ogenda omala ozikubanga ate mulina okukola rutiini oba mugenda kukola magulu oba mugongo nga mutuufu oba okooye. Kati nga buli omu yeewala okuba push-ups ezo tusobole otuuka mu budde. Kati ng'olina omakinga sure nti otuuke mu budde waakiri munne ozimukubye. Kati twateekawo etteeka ffenna ne tuligondera ne tutandika okukwata time. Making sure nti omuntu omwalaatingirawo nti nkuuma obudde. Oba si ekyo omuntu bw'akeerewa tambula ogende ajja abeerewo omugambe natuuseewo nga toliiwo. Next time agenda kuuma obudde. Nagamba olina okuyigiriza abantu butya bwe balina okubeera mu bulamu bwo. Tobeera sweet boy buli kaseera it's okay, it's okay, it's okay. Ensi bw'eneetuuka okukwatako tejja kugamba it's okay. Yo ensi ekwagalamu version. Kubanga mu nsi muno ensi erina kyeyagala tubeere. Yo bw'ebeze ng'edemandinga the better version of you. Egenda kunyiga oba ogenda kasasiro oba ogenda mu kkomera oba kasita obanga olina step gy'obuuse yensi tebuka step. So don't make shortcuts in life. Kakasa nti oyigiriza abantu naawe kennyini okubanga otambulira ku kye tuyita timeline ensinga bw'etambula. Force people to respect you. Oba tayagala agende. Number 5 kye tuyita compliment your opponent.
Chiche kitegeeza ocomplimentinga opponent wo kikuletera okubeera respected. Ekintu ekimu like the respect killer, ekintu ekita respect z'abantu kwe kuvumirira success ya munno oba talent oba muyimbi oba akola content oba oyo byakola ebyo temuli oyo byakola. Abantu abakuulira batandika okulabanga gwe alimu olulogologo, toyagalizo ine futwa oyine ennugu, bajja natandika okutuuma amannya nga bakulaba gundi oyo nga bayinga buli omu balina amannya ge baakuwa. Buli lwolaba omuntu kompititawo nenkubadde nti olaba muli mu competition yemu, compliment your opponent with confidence, omulage nti kyokola kirungi. Omuntu oyo oba omaze okumuforcinga okuwa respect, kubanga nenkubadde nti muli mu competition, muli mu kintu kyekimu, omuntu ono amaze okulaba nti ddala nenkubadde abadde akuyinako akadugudugu gwe nga tomanyi, kigenda muforcinga okuwa respect olw'ebigambo by'omwogeddeko ebirungi n'emirimu gye gy'akola. Ne bw'onoogenda kubanga omwogerako bubi, instant there and then abantu bagenda losing bagamba gundi yabadde ayogera ebyo, gundi yakola bw'atyo, gundi yakola bw'atyo. So ebintu ebifaanako bwe bityo olina ocomplimentinga abantu abalala ku mirimu gyabwe kubanga bateekamu amaanyi. Olina ovaluinga time, obudde, n'okubeera determined okutuuka awo waatuuse gwe woogamba nti kyakola temuli. Kompititawo oba omuntu gw'ovuganya naye mwagalize era praise them, toyina kyovaako, mulage you are doing good. Bw'oba omuwa amagezi gamuwe kubanga toyina kyovaako, kubanga bw'omuwa amagezi n'akola ekintu ne kimukolera, respect edda gy'oli era gyagamba gaayo oyo ayina we yantuusaako. You are forcing people to respect you. Namba 6 kye tuyita articulate your thoughts. Hold your senses strong nga tonaba kubaako kyoyogera. Cause the moment wobeera mu public ng'olina kyoyagala okuyisaawo okyegeera, ne bw'obanga otandise bw'oti okwogera, abantu bagenda kuluzinga respect ku bigambo by'ogenda okwogera. Bw'onoba toholdize senses zo, then bagenda gamba ono bulijjo tumulabiraawo bw'ate bw'ali oba okitegeera. So kakasa nti nga tonaba kwogera, hold your senses zonna zibeere wamu. Ebirowoozo byo biteeke ku ky'ogenda okwogera, weetegeke bulungi nga toyinaamu kutya, otuuke okwogera buli omu abeera amazed agambe mulenzi mugezi, mukazi mugezi ono. Kubanga society okuwa respect 10 by 10 basooka kulabira eri ewala ne bagamba gundi wuuyo, ne basooka bakujajinga nga bw'oyambadde ng'oyambadde bulungi, n'osembera ne bakutunuulira face ne balaba butya bw'osimiringa, owunyootya, engoye zikutuuse bulungi, neyo credit ne bagikuwa kati ne bakulinda ebigambo ebigenda okuvaamu. Awo ofuna respect oba egenda. That is how you force respect. Bajja kuyita jangu presenting ewaakawo otubuulire biki by'okola nti ndi content creator nkola boti nga ne by'oyogera olinga ateekakasa biki by'oyogera. Awo respect egenda fa, bagenda tandika okukola otya okubanga bakusekerera. Ndowooza olaba interview baserebu bangi agenda n'ayogera akantu, bo bannamawulire basalamu akantu katini, bakute palaso waneeno ku mbaga ya ku mazaalibwa ga Kabaka ng'ambadde sokisi zitafaanagana. Kokka ke baakutemu ebibadde byonna byadde bulungi ne sokisi zadde za kala nga sokisi zadde like tezifaanagana. So kakasa nti bw'oba olina awantu woogenda, hold your senses. Toba mu kupapa, yogeza confidence. Oyogera mu bantu kakasa nti oyogerera waggulu eddoboozi lyo, tone ebe waggulu, yogeza maanyi, batunuulire, yogera ng'olinga alina omuntu gw'ogamba akuli okumpi awo, like yogera olaga abantu you are sure about what you are saying. Era ekirala ky'olina okukola bw'oba oyogera tokkiriza omuntu okusala ekirimi, omuntu musirise mugambe lindako malirize, ekyo kiraga confidence paka omuntu akulinde, then naye abeeko kyakola. Then ekyo kiraga confidence nti naawe oyina ensonga gy'oyagala osooka okugusa. Naye omuntu bw'oba oyogera nakusala ekirimi n'otuula, then kitegeeza nti owadde omuntu okubanga nti bw'oba oyogera asooka kusala ekirimi, omuntu musirise mugambe oba mukolere sayini nti akulinde omale okwogera. That is when people they will respect you. Ne bw'onoba toyize ezo psychological trick, no one will respect you. Ensonga ey'omusanvu esembayo,
uphold your values. Buli lwobeera n'abantu abalala, uphold your value. That is when you can be respected. Ne bw'oba ng'oli wekka, uphold your value. That is when you can even respect yourself. Kubanga naawe bw'oba teweewadde kitiibwa, teri agenda kikuwa. Abantu abamu beefuula ab'ebitiibwa nga bali mu bantu, ne bw'atuuka ebbali ng'akola ebintu ebiri disgusting, ebyennyinyaze ebitategeerekeka, bw'abeera eno mu bantu yeeyisa bulala. Oba okitegeera, baminisita baabo babakute nga babba amabaati, naye nga baali eyo tetubalaba, ne bwe babeera waneno mu kamera, boogeza maanyi, boogeza buyinza, like balina abakuumi tubatya n'obatya, ne bwe babeera ebbali babbi. Oba okitegeera, eyo ebadde example, sirimi bya bufuzi. So bw'obeera mu bantu, uphold your value. Omuntu kaategeere nti ekyo tokikola okusinziira ku valizo gwe z'otambulirako. Omuntu alina otegeera, so that nti omuntu bw'abanga ali kumpi naawe alina ebintu by'atalina kukola, naawe kennyini olina okubeera ku values zo, kubanga kijja labikira mu karakita yo nti ne bw'onooba ng'olina abantu, omuntu ajja gamba si bw'atyo bw'ali, alaka yeekoza bwekoza, alaka abikola nga tali wano. N'omuntu alina okitegeera nti ekintu kyo practicinga ky'ogenda okubeera. So video eno ngikoze nga njagala gwe osobole okuyiga how to make people respect you instant. Eno video ejja kuyamba, kakasa nti ogiraba buli kanako ogisharingeko. Weebale kubanga olaba, wona wosinzidde kubanga ondaba.